Welcome to Dhivys Techycom. நம்ம இந்த வீடியோவில் NearPod அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் பற்றி தான் நம்ம இங்கே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம். ஸோ NearPod அப்படிங்கிறது என்னன்னா ஒரு இன்டராக்டிவ் பிளாட்ஃபார்ம். இந்த NearPod எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம இந்த ஆன்லைன் டீச்சிங் மெத்தட்ஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம கூட இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கிறதுல நிஜமாலுமே அவங்க நம்ம கூட அசோசியேட்டடாக இருக்காங்களா, நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் கவனிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறத நம்மளால் ட்ராக் பண்ண முடியறதில்ல. ஸோ அப்படி நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸை வர்ச்சுவல் மோடில் கூட நம்மளால் இன்டராக்டிவாக மெயின்டைன் பண்ண முடியும். அப்படி அதுக்காக நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகிற பிளாட்ஃபார்ம் தான் இந்த NearPod. ஆக்சுவலாக NearPod வந்து இட் இஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் கூகுள் மீட் ஆர் வித் ஜூம் ஆர் வித் எனி அதர் online platforms. You can just collaborate it into your Google Slides or with normal PowerPoints and you can use it up. இதுதான் உங்களோட ஒரு gist of NearPod. So I'll tell you the features throughout this video. You can just stay tuned throughout the entire video. The first thing is you can just have to give the nearpod.com in the Google. So that link na description la உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன். Different types of login pages இருக்கு. First thing is for students, the second thing is for teachers, and the third thing is for administrators. So students ku வந்து if you have given a code அப்படினா they can just join through that particular code, and for teachers you have free sign up pages, and administrators also they do have login and they can just check up whether the teachers are teaching their students in a right way or not அப்படினா. So then I'm just giving sign up for free. So ஃப்ரீயாக நீங்கள் இங்கே sign up பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான எந்த பேமெண்ட்டும் நீங்கள் பண்ண தேவையில்லை. That is an added benefits for NearPod. And then it will ask you for whether you are a teacher or a student. நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு எந்த இதுவும் இருக்காது. ஆல்ரெடி உங்கள் டீச்சர்ஸ் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வச்சுருக்காங்களோ அதான் நீங்கள் பார்க்க முடியும். Since I'm just playing the role for teacher, I'm just clicking the டீச்சர் ரோல். இப்போ உங்களுக்கு வந்து since I'm already logged in with Google, நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அந்த இதை வச்சு you can just try to log up into the particular site. இப்போ I'm just trying it up with Dhivys Techycom. ஸோ அதனால் நான் Dhivys Techycom mail ID வச்சு I'm just trying to get into the particular site. I'm just giving yes I agree with everything. I'm just signing it up. ஸோ நார்மல் கூகுளோட ஒரு நார்மல் ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் இருந்தாலே உங்களுக்கு இது வந்து போதுமானதாக இருக்கும். You just have to log into the particular things. So you want to select certain things. இதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி சில டைமில் வந்து you want to check your settings. ஓகே, இந்த செட்டிங்ஸில் வந்து இஃப் யூ ஆர் நாட் தட் கிரேட், அதாவது சில டைம் வந்து இஃப் யூ பிளாக்கிங் ஆல் த குக்கீஸ் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு allow cookies. That is the first restriction I wish to give you. And second thing is if the NearPod is not that comfortable in the normal existing mode, you can go to the incognito mode. So இதுக்கு எப்படி போகிறது அப்படின்னா you can just go to settings and you can click the new incognito window. So it will just take you to here and you can just log into the mailbox. So this is very simple. இங்க வந்துட்டு you can just choose whatever mail ID you want and you can just log into the particular slide. So it is very simple. Normal general Gmail account நீங்க யூஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். So I'm just doing all these recovery methodologies and I'm just getting into my email box. So NearPodல நீங்கள் உங்களோட லாகினை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் உங்களோட மெயிலில் போயிட்டு நீங்கள் you just want to go to the drive. ஸோ எதுக்கு நம்ம ட்ரைவுக்கு போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா because we are just going to create a new Google slide, because Google slide is very comfortable with NearPod. So I'm just going into the Google slides. இப்போ இங்கே வந்துட்டு you just want to rename the presentation. I'm just making the presentation title as sample 1, and then I'm going to delete all these unwanted text boxes which I'm not going to use for the present slide, and I'm just going to insert an image of any choice I want. So I'm just going to search it in the web. So I'm just going to add engineering, some images that is related to engineering. So I'm just insert. So I'll get some beautiful images like this and I'm dragging it into the center part. So yeah, so I just want to teach my students something related to this picture, for example. So what I'm going to do is I'm just going to do this. So before that, I would like to tell you how to get add-ons. Already I have added NearPod into my Google Slides, but if you are if you're just adding NearPod for the very first time, you have to click Get Add-ons. I repeat the procedure again. You want to check the topmost bar where you will get File, Edit, View, Insert, Format, Slide, Arrange, Tools, Add-ons and Help. Wherein you have to choose Add-ons, where you have to get add-ons. You have to click Get Add-ons.
So in the front page, you'll get a beautiful window that appearing having the NearPod that's showing it as installed to me. But if you want, you can just search it in the NearPod, because every time you cannot guess that you'll get the NearPod on the particular front welcome page itself. If you're not getting the NearPod on the welcome page, you can type it in the search bar and you can just get it up. So very simple installation procedures will be window will be appearing. You can just do it. Okay. I'm just installing it just to show it to you people again. It's very simple. You have to go for get add-ons, and then I'm just going to click NearPod, and then I'm going to give install and go to get continue, and it'll ask you for the mail ID, which mail ID you just want to collaborate with. If you have multiple mail IDs into the particular platform, then you have to click the one mail ID which you want to get logged into. So Dhivys Techycom la dhaan nama ulla poga porom, so adnala I'm just checking it up with Dhivys Techycom, and that's it. We're done for the day. We're just getting it to up. So now I'm just checking up. NearPod is there. I'm just giving the open NearPod. So இந்த இடத்துல யூ கேன் ஜஸ்ட் கெட் சம் எரர்ஸ். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ்வலாக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும்போது எதர் நம்ம காலேஜோட வைஃபையோ இல்லை காலேஜோட லேண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரியான பண்ணிகிட்ருப்போம். பட் NearPod அப்படிங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ ஃபுல்லி ஃப்ரீ சாஃப்ட்வேர், ரைட்? 100% ஃப்ரீயாக நமக்காக அவங்க கொடுக்க கிடையாது. தே டூ ஹேவ் சம் லிமிடேஷன்ஸ் ஃபார் storing the data. Like you can store like 10 MB to 50 MB. இந்த மாதிரி ஸ்டோரேஜில் they have some restrictions. So அப்படி இருக்கும்போது it is a trial version that we are going to use for teaching our students in the virtual teaching methodologies. அப்போ they want you to log in with your personal mail ID, right? Personal internet access. உங்களோட மொபைல் ஃபோனில் இருக்க ஹாட்ஸ்பாட் வழியாவோ இல்லை உங்களோட ஹோம் நெட்வொர்க் வழியாவோ you can try to connect rather than connecting it with the college or your official mail IDs. Instead you can connect it with the internet. நம்மளோட செல்ஃப் இன்டர்நெட்ஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். And then here what you have to do is you have to இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் NearPod கொடுக்குறீங்க அப்படின்னாக்கா, இங்கே இந்த சைடில் டுவர்ட்ஸ் யுவர் ரைட் சைட் யூ வில் கெட் அ பர்டிகுலர் விண்டோ வேர் சைன் இட் வித் கூகுள் அப்படின்னு உங்களுக்கு இருக்கும். அதை கொடுத்தீங்கன்னா தான் NearPod சைட்குள்ளே நீங்கள் போக முடியும். ஸோ விண்டோ Dhivys Techycom அப்படிங்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணும்போது வில் ஜஸ்ட் கெட் இட் இன் டு NearPod. It is very simple. அதுக்கு முன்னாடி if you have a successful login, that is much easier for us. So you just want to click it up. So you want to get the gold card for getting access. So நீங்கள் first time யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா you want to access, and yeah, this is the NearPod page. உங்களுக்கு இங்கே வந்தாச்சு. இப்போ நான் இங்கே again I'm closing it up. So the first time நீங்கள் லாகின் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் it will be much easier for you to get to the other activity slides. So this is how it looks. So for example, after explaining this particular slide, I want to conduct a quiz virtually, and I want to know how many students are very active enough அப்படின்னாக்கா I can just go to time to climb activity. So first I just want to introduce what is time to climb, right? அதாவது இது ஒரு quiz activity மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். ஸோ அந்த quiz activityயில் நீங்கள் நிறையா questions கேட்டுக்கலாம். அதில் eager-ஆ like 2-3 minutes you can set up some timers, and then you can ask the students to complete it. So for example, I'm just going to add what is choose A. So this is A, and I'm going to give you B. Okay, any technical questions also you can add it up. So which is A here? This is A. I'm going to add the right answer and then give you add question. The second question is choose B. I'm going to give you A, and then I'm going to give you B, and I'm going to give you
C. So choose B is obviously B. So for the time being, I'm just giving you 2 questions. If you want to add more questions, you can add it as well. And also if you want to add so many reference images to the particular question, you can do it as well. And there is a timer for each questions. Like if the question you feel is very simple for the students, you can reduce the timer. And if you feel the questions is a bit harder for the students, you can increase the timer as well. So either options is available. You can explore through this. Since it is an easy activity, I'm just going to reduce the time to 5, right? 5 seconds, not more than that. So I'm just going to add it to 5. And again for the same question, I'm going to reduce it to 5 again. And then I'm going to add. Fine, I'm just going to save it up. So இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த டைம் டு கிளைம் ஆக்டிவிட்டிஸ் வைக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் டைமில் ஆக்டிவாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால அதை அட்டென்ட் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா அதை அட்டென்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அப்போ நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் யார் ஆக்டிவாக இருக்காங்க, யார் ஆக்டிவாக இல்லைன்னு. அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ், யார் இந்த டைம் பேசிஸில் சப்மிட் பண்ணுறாங்கங்கிற அந்த ஒரு காம்படிஷன்ஸ் வரும்போது they will be much more interactive with the they will be much more interactive in the class, right? And we are just going to explore the second. Even if you want to add any videos, you can do that in the NearPod platform. So if you want to add or edit any slides, if you want to include any videos from any sorts of platforms, you can bring in. And also PHEPT videos will be available. Engineering teach பண்ணுற professors யாருக்காச்சும் you can include that video as well. PHEPT simulators use பண்ணி கூட இதில் பார்த்தீங்கன்னா there are people who've been talking about NearPods. அதில் வந்துட்டு you can just bring into them, and also you can choose from YouTube as well. You can suggest NPTEL videos, you can choose some other people videos, and also you can upload your own video of 2-3 minutes, and you can ask the students to thing. So my videos, and you upload a video, and you can whatever you want you can include in the video part. And also you can include web content, and there are PHEPT simulators. PHET simulations is nothing but like if you want to explain a Faraday's law, that will be there in the PHEPT simulators. So what they can do is they can just drag it up and they fix how what is the force being calculated in Coulomb's law. And whatever they want they can use. Coulomb's law is there, Faraday's law is there, whatever you want you can just. I'm just going to include but you just want to go through it entirely. I'm just trying to add a capacitor lab experiment, and yes, I'm done with this. So I'm going to done and that will be included in the particular slide. So on the slide the presentation the students or the screen visible. I'll just show you how the students will be getting it up. So then if you want to take any polls, like polling options on the Google Meet. So how many of you know this question, how many of you understood this question, they'll be raising their hands, right? That's why track பண்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். So instead you can choose this, like how many of you, the same question I'm typing it here, of view understood the question. So yeah, answer is there. So if I want to add 5, 4, 3, 2 and 1, that's it. 0. So just saving it up. So automatically on the slide, then the next slide the polling begins. So this is how you want to explore this particular platform. Then if you want to have any PDF viewer, that also you can include, and that is a matching pair activities. So if I just want to have 2 different slides, so students has to match and submit within the given time. So that will be very very easy. And if I want to add any instructions, I can add it up, like all the best, or you can include all the best, or if you want to add any instructions is complete before 1 minute, like that. If you want to add any contents, you can create. Then what I'm going to do is I'm going to click this add pair where the particular text, for example Coulomb's law. Okay, Coulomb's law, it is force. Okay, then add another pair, a apple. Okay, made it simple for us, and I'm just showing it for your time being example. Then what you can do is you can go for timers. So not 2 minutes, I'm just going to take for some 15 seconds.
15 minutes is a bit higher, no? So if you want to set timers, you can just add timers as well. I'm just saving it up. So இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இன்வால்வ்டாக த்ரூ அவுட் த கிளாஸ் இருப்பாங்க. அண்ட் ஆல்சோ மல்டிபிள் ஸ்லைட்ஸ், ஒரு 20 ஸ்லைட்ஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கும் போது இன் பிட்வீன் இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் வைக்கும்போது அவங்களுக்கு இன்னுமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அண்ட் ட்ராட், விச் இஸ் த மோஸ்ட் லைக்லி பார்ட் இன் NearPod, பிகாஸ் யூ கேனாட் ரியல் டைம் கிளாஸஸில் வந்து வில் பி வாக்கிங் இன் அரவுண்ட் த கிளாஸ் அண்ட் வில் பி ரியலி மானிட்டரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெதர் தேர் ரைட்டிங் இட் ஆர் நாட். பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வர்ச்சுவலாக நம்ம டீச் பண்ணும்போது அப்படி இல்லை. ஸோ வி couldn't able to track them up. அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி அவன் என்ன எழுதிட்டுருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்து இங்கே ட்ராக் பண்ணலாம். ஐ வாண்ட் சம் பிளெயின் கலர்ஸ் ஆன் த பேக்ரவுண்ட், பிகாஸ் நீங்கள் அந்த எந்த போர்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கான பேக்ரவுண்டையும் நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணிக்க முடியும். சம் லைவ் பேக்ரவுண்ட்ஸ் யூ கேன் சூஸ். அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்துட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் சேவ் இட் அப். அப்படி நீங்கள் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த பர்டிகுலர் பிளாட்ஃபார்மில் they can write up. For example, if I'm asking the formula for coulombs, F is directly proportional to Q1 Q2 divided by R square அப்படின்னு அவங்க எழுதணும். அவங்க அந்த டைம்குள்ளே எழுதும்போது if the people are not at all active, I can track it up. I'll show you how we can do it as well. So yeah, I think I have reached out all the maximum features here. So maximum நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறது வந்து drawt, which is a very very beautiful thing that you can use. And there are field trip options. Like many companies, they have their own recorded videos. You can take them as a field trip videos. You can add it up, include the inside your videos. And the drawt is the most likely feature in NearPod, because live-ஆ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுறாங்களா இல்லையாங்கிறத you can just track it up. அது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு விஷயம். And then field it up and filling the blanks is also there, that I'm just leaving it to your own choice. Matching pairs, open-ended questions, poll, all these things I hope I have covered at the maximum. Now what I'm going to do is I'm just going to save this, then save and go to NearPod, which is on the topmost, on the bottommost part. You will get it as save and go to NearPod. When I click it up, automatically it will get you to the NearPod site. I hope you got it. I'll repeat it again. NearPod போய்க்கோங்க, ஓப்பன் NearPodன்னு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அங்கே அது ஓப்பன் ஆன உடனேயுமே கீழே டவுன்மோஸ்ட் அந்த ரைட்டில் கீழே பார்த்தீங்கன்னா you'll get save and go to NearPod. அந்த லாஸ்ட் ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இங்கே இருக்கும். ரைட், I did this slide and save and go to NearPod. Save and go to NearPodன்னு கொடுத்தீங்கன்னா பக்கத்தில் ஒரு டேப் கிரியேட் ஆகும். Yes, you have just made your first lesson. Let's teach. அப்போ got it. Looks like pop-up was blocked. Try again. Okay. So there are some issues will be there. Just try, make it up some allow, because that will be there. So you want to allow the pop-ups to be there. அப்போ தான் நீங்கள் பண்ண முடியும். இல்லைனா இந்த pop-up windows இல்லைனா நம்மளால பண்ண முடியாது. So make sure that you just do it again. So yes, save changes. It will take a minute because நம்மளோட மொபைல் இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணும்போது it will obviously take some time, or else we'll just go again and we'll try. ஸோ இப்படி சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லைவ் பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும். லைவ் பார்ட்டிசிபேஷன் கொடுத்த உடனேயும் உங்களோட ஸ்லைட்ஸ் நீங்கள் என்ன போட்டிருக்கீங்களோ அது வந்து ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆக ஆரம்பிக்கும். ஸோ இட் வில் டேக் அ மினிட். நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்மளோட மொபைல் நெட்வொர்க் கனெக்ட் பண்ணுறதுனால அப்படி தான் இருக்கும். செகண்ட் ஒன் வந்து லிங்க் டிஸ்பிளே ஆகும். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் எதர் உங்களோட இமெயிலையோ இல்லை வந்து உங்களோட வாட்ஸ்அப் இல்லை கூகுள் கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு எதில் வேணால் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஷேர் இட் வித் யோர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து நான் டைரெக்டாக அந்த லிங்க்கை வந்து இன்னொரு டேப் இன்னொரு ப்ரௌசர்ஸில் வந்து நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் லைக் நம்ம கோ டு ஆக்ட் லைக் அ ஸ்டூடெண்ட். ஸோ ஒரு இந்த ஒயிட் கலர்டு என்விரான்மெண்ட்டில் ஐல் பி லைக் அ ஸ்டூடெண்ட், இந்த பிளாக் கலரில் ஐல் பி லைக் அ டீச்சர். ஸோ எப்படி ஒரு டீச்சர் பாயிண்டில் என்ன எனக்கு தெரிய போகுது, வேறு என்னோட ஸ்டூடெண்ட் பாயிண்டில் என்னோடய ஸ்லைட்ஸ் எப்படி அப்பியர் ஆக போகுதுங்கிற டிஃப்ரென்ஸை காட்டுறதுக்காக தான் இங்கே நம்ம பண்ணியிருக்கோம். த ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து வெயிட்டிங் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு சைன் இன் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இது எதுக்குன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பேர் இதுக்குள்ளே ஆக்டிவாக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் லைவாக ட்ராக் பண்ணுறதுக்காக. தென் யூ ஹேவ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்லைட்ஸ் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஹைட் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நேம் யூ கேன் யூஸ் தட் ஆஸ் வெல். த ஆடட் ஃபீச்சர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் ஒயிட் போர்டு. And you can just write and you can show to your students. Then add activity. Already in Google Slides nama podumbode we have added enough activities, but if you want to add some more activities live during the class, you can also include that into the
into the slides. Then இப்போ வந்து student atmosphere when they get this login, first thing it will ask for the full name and the optional nickname னு கேக்கும். So they can give you register numbers, or they can give their nicknames, whatever they want, they can fill it up and they can just get it into the join section. I usually ask the students to give the register number for easy tracking. Then immediately when they ask, it will ask for the teacher about to start the class. Then number of student list உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். நான் இங்கே இமீடியட்டாக ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு மூவ் ஆனோடனையும் என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டோட என்டையர் பேஜ்லேயுமே வந்து எனக்கு இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைட் வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கும். தென் இந்த செகண்ட் ஸ்லைடு போகிறப்போ வந்து இங்கே வந்து we have added time to climb activity. ஸோ அது வந்து it will take a minute, fully animated அப்படிங்கிறதுனால it will take some 30 seconds to get logged up into the particular page. இதில் மெயின் ஆடட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைமு, இன்னொன்று வந்து நெட்ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் இட் வில் பி கெட்டிங் ரொம்ப இன்ட்ராக்டிவாக அவங்களால பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் நாட் சேஞ்ச் த ஸ்லைட்ஸ். அது வந்து ஒரு பெரிய இது. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அடுத்த ஸ்லைடுக்கு நீங்கள் போகவே முடியாது. நீங்கள் டீச்சர்ஸ் நீங்கள் மாற்றினீங்கன்னா தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஸ்க்ரீனில் வந்து அது மாறும். தட் இஸ் த திங். அண்ட் வென் தே ஷிஃப்ட் டு த அதர் டேப்ஸ் they'll show that they are not active enough அப்படின்னு காமிக்கும். randomize answers and I'm just giving continue கொடுத்த உடனேயும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேஜில் அந்த மாதிரி choose your characterன்னு வரும். It is a fun part. They can choose whatever character they want. Then the entire page appears. யார் அங்கே ஆப்டானா அவங்க எல்லாருமே அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து உங்களுக்கு தெரியுற மாதிரி இருக்கும். இட் இஸ் லைக் அன் ஃபன் ஆக்டிவிட்டி. கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆக்கலாம் அப்படிங்கிறக்காக அவங்க ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. தென் த ஃபர்ஸ்ட் கொஷன் வில் அப்பியர். இங்கே நான் 1 2 3 கொடுத்தோடனே the first question appears. They have to select and they have to submit the answers. Once they submit the answer, they'll be running up the climb. அதனால தான் time to climb அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. If they gave the wrong answer, they cannot climb to the next step. That is how it runs. Then second question will appear. They have to choose the right answer and then they have to submit it up. This is how it actually goes. So second question done, and if they are on the top board, they'll get nice work and they'll be on the toppers board. இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இன்டராக்டிவான virtual learning உங்களுக்கு இருக்கும், wherein you can monitor and you can also promote your students to the next stage. So this is how it goes, and the overall leaders will be appearing. You can appreciate them through the online class. இப்போ இந்த மாதிரி ரொம்ப இன்டராக்டிவாகவும் நீங்கள் இந்த NearPod ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். And I'm just moving to the next activity. இது வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து இங்கே வந்து டீச்சர்ஸோட லாகின் பேஜில் வந்துட்டு they have to move to the next slide. அப்படின்னா தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு அங்கே இதாகும். they cannot directly go. ஸோ நம்ம வந்து போலிங் ஆக்டிவிட்டி ஒன்று போட்டிருந்தோம், ஜஸ்ட் டு கிவ் how much you have understood the session அப்படின்னு சொல்லிட்டு. that is the next activity. So polling is bit delayed in NearPod, I agree. Why? Because you want to share it to the students. அதே மாதிரி தான் இங்கே நீங்கள் ஆக்சஸ் கொடுத்தீங்கன்னா தான் the activity will begin. You can ask the students whether they are active enough. Yes, if you get the reply, then you can initiate the answers. After submitting the answers, students can view what is their own answers. So my answers will be on the students platform. adla ungala paaka mudiyum. And again, as what you can even quit. My students, if they quit from the if they close the tab, or if they want to quit from the particular platform, that will also be notified. So adellame ungala paaka mudiyum. Yes, obviously who's there on the toppers, who there on the other thing, you can even do. The very, very important thing is the drawed board. It's a very cool activity founded in the NearPod, wherein you are asking the students to write the answer for the particular question. You can write some easy question, like they can write in a very 30 seconds, like simple words. You cannot ask the students to write paragraphs, but instead you can ask the students to write some 2 or 3 words அந்த மாதிரி எழுத முடியும். And to make it much more interactive, they are giving some colors, like in different sets of colors you can choose, like blue, white, different colors of colors you can choose. அப்படி பண்ணும்போது it will be easy. After writing it up, they need to submit the answers. So submit பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் எழுதிட்டு இருக்காங்கிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும். in progress அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கும். சப்மிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா submitted அப்படின்னு உங்களுக்கு காமிக்கும். It is not only for one student, it can be utilized for more than 30 students. I've been experimenting it for 30 students. I guess like 10 to 60 students you can just accommodate, and you can parallelly see how many are in progress, how many are inactive, how many are doing it, how many are submitted அப்படிங்கிறத you can track it through. One such cool feature of NearPod is this. And the last part is the simulations. We are going to interconnect with PHET simulators, where students will be given one part to directly operate on this particular simulation. You're just interconnecting the simulations and they can drag it up. The one advantage is they can log in with the mobile phone, or also they can log in with the
laptops, whatever they want they can do. This experiment is very cool, like basics of capacitors. We'll have 2 capacitor plates connected to a battery, and we'll have a multimeter checking up the voltages across each side. And if you want to visualize the electrical field, you can enable the electrical field between the plates, and you can just move the voltages across the batteries, and you can check for the electrical field. So this is how it actually works. And also you can even operate from the teacher side, and you can demonstrate to the students. So this is such a cool feature that is available with NearPod. So இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். Not only for the capacitor, you can choose for Faraday's law, Coulomb's law, what not, everything can be done. The last advantage of NearPod is generation of reports. You can end the session wherein all the students who have logged into the particular platform will get out of the site. So you can just end the session, and you can generate the reports. That is the second step. So once you generate reports, you'll get the report to your mail. Okay, so wherein you can track how many of the students, how many of your students have been actively participating in different sets of activities. Like in the board பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வரைஞ்சது, எல்லாரும் கொடுத்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே உங்களால் இங்கே கன்சாலிடேட் பண்ணி பார்க்க முடியும். And you can just go through it. You can have it for your file purposes, whatever you want you can do. உங்களோட அஃபிஷியல் மெயில் ஐடியில் யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா you will get the mail to your official mail IDs. So one of the better teacher learning process is just with the virtual learning இப்போ recent times la. So to make your virtual learning much to the next level, we brought this particular platform. Hope this video is useful enough to all of you. And if you have any queries, you can leave it in the comment. That will be addressed very soon. For further updates, stay tuned with Dhivys Techycom. Thank you.